feathers have their importance. On the body they have to be smooth and tight. الجسم لازم يكون ناعم وتكون الريشة ضيقة. Enclosing the body as good as possible. I want to have a ceramic look like it's made of نفس الريشة سيراميكية. محمد يعني. The belly plumage should be grow downwards. Soft plumage. Tail feathers firm, wide and long. نتكلم عن ريشة البلومج يمين. Plumage feathers. Where is it exactly? Show me. Show me there. They are the plumage. Yeah. That's on the whole body. The feathers. I want to have here these plumage feathers growing downwards. And I want to have them as tight as possible around the body. ومستديرة مع الجسم وريشة ناعمة. نعم ممسودة مع الجسم. إيه ممسود. I saw yesterday several birds that had the belly feathers growing this way. يقول يتكلم إن وضعية الريش الصح تأتي من الأعلى باستدارة للأسفل. يقول الخطأ لما يكون في تقاطع من اليمين واليسار للريش متداخل. معلش التقاطع هذا ايش سببه؟ كل ما احيانا في بعض التفاصيل خالد نتكلم عن شيء هذا التقاطع ايش سببه؟ What's the problem if the feather coming like that and crossing? From where? That's the wrong way of growing, and then you always create loose feathers. يقول كثرة تركيب الطيور اللي فيها ريشة واسعة مو ضيقة هي تسبب المشكلة هذه. Yes, when you want to have a smooth ceramic front, they need to grow downwards. لكن إذا كان عندك ريشة سيراميكية ناعمة راح تكون منبتها دائما باتجاه الأسفل، مستديرة من الصدر إلى الأسفل. The tail feathers should be firm, wide and long. The number of tail feathers. نتكلم عن الذيل إنه عرض لازم تكون ريشة عريضة وطويلة. The number is not important. عدد ريش الذيل المعتاد إنه من 32 إلى 35 ريشة. Okay, that next one. Tail feathers overlapping each other tightly, and the undercushion as wide as possible. يعني قصدنا نتكلم عن الصف إنه تكون مع بعض متراصة. And the undercussion as wide as possible and growing as high as possible again the back. نتكلم عن اللي هي الكوشن اللي الأرداف صح ولا لا أندركوشن؟ تكون عريشة عريضة قدر الإمكان وتكون باتجاه. I've seen yesterday 2 or 3 birds with the cushion completely pulled out. يتكلم عن طيورك يا عادل. شو؟ يقول شفت أمس طيرين منتوف في الريش. What are the usual faults in the feathers? What are the usual faults in the plumage? وش الأشياء وش الأشياء الخاطئة Yes. Belly plumage too loose and coarse, growing from the outside to the middle. What are we talking about? نفس تكلمنا عنه تقاطع من اليمين لليسار تقاطع الريش هذا من ضمن الأخطاء. Tail feathers too weak and too narrow. الريشة تكون ضعيفة ريشة الذيل وتكون نحيفة. Undercussion growing wry. راي الكوشن ما يكون ثابت يمين ولا يسار هذا اللي يخلي الذيل يطيح. And then an actual one is belly feathers too long so the toes can't be seen anymore. Belly down. Fluffy يمين. Fluffy feather. No, not fluffy. He's stealing fluffy feather. That's what. Yes. يتكامل على التهديل اللي بالريش اللي تحت اللي يكون طويل ومتهدل. I have to see the toes at least. أقل شيء لازم نشوف الأصابع الطير. And another thing that's important are the wings. In the path. بالنسبة الآن يقول خطأ يعني هي استمرارية للأخطاء. يقول الآن نتكلم عن الجناح. In all the standards. يقول بالستاندرد القديم. There was mentioned in Europe wide and long. نتكلم عن عرض وطول. كان عريض طويل الستاندرد القديم. Nowadays it changed 180 degrees. الآن 180 درجة تغير. And now we want them to have narrow, thin and short. نبي الآن نحيف وقصير. And carried as high as possible on the body. ويكون حامل الطير حامل الذيل ما يكون طايح بالأرض. Narrow wings make the body look deeper. الجناح النحيف يعطي الطير عمق أعلى. The wing line not broken. غير مكسور زي ما صار أمس اللي يتكلم عن الطيور المرتكعة على جناحتها. The outside flights slightly touching the floor. رئيسية الجناح تكون ملامسة للأرض.
And the wings should be completely covered by the body plumage so the wing buds are invisible. يتكلم عن الطير إذا أنا بناظر الطير يكون الطير مسكر الأجنحة من جميع. I saw the wing bud yesterday. I saw I think at least 50% that were the wing buds too heavy. 50% من الطيور المشاركة في المعرض أنها عندها مشكلة انفتاح من الأمام، انفتاح الجناح من جهة الصدر. Now, okay, then I mentioned some faults in the wings. الآن بعد بعض الأخطاء بالجناح. Visible wing buds. Wide buds. Wide wings, sorry, wide wings. نفس عادها يعني بشكل خطوات اللي هي الجناح المفتوح من الأمام، العرض بالجناح. A broken wing line, the so-called bantam wing. المنكسرة. And too long flights. الأجنحة اللي طويلة مرة. Head, eyes and beak. نتكلم الآن عن الرأس والعين والمنقار. From these things, the head is the far most important. من الأشياء الثلاثة هذه الأهم فيهم هو الرأس. We are striving for refined heads, so small heads. الرأس لازم يكون صغير. Especially the cocks do sometimes show coarse heads, thick heads. لأن بالعادة دائما نشوف الفحول لها رأس كبير دميجة. Eye color and beak color is of no importance. What's that? No, doesn't mean anything. Eye color and beak color, that doesn't interest me at all. No problem. No. That should be color. Doesn't interest me. بالنسبة لي يقول ما يهمنا. In the American standard, it's for the eye color just 1 point and for the beak color 1 point. يقول بالستاندرد الأمريكي نقطة واحدة فقط للمنقار ونقطة واحدة للعين. But I've never heard, and I'm in Fantail since 1971. I have never heard a judge. I've never heard. أربي وإلى الآن ما قد سمعت. I never had heard a judge criticizing the beak color. You don't hear that. حكم عن المنقار، عن لون المنقار. عكس اللون. Then there are several varieties in the markings. We have the cells. We have the body marks, we have the tail marks, the يتكلم الآن عن الألوان، الألوان السادة، البادي مارك، المذيل، السدل، البايد. Do you know ribbon tails? ribbon tail, You have them red اللي في بار بالذيل. Okay. اللي غالبا يكون بالآش، أو بار الأوبل بعد مرات. بس الريبن أتوقع أقصد فيه الآش. The demands on the color and markings are not too high. We don't ask too much about color. No. Say it again. No, again what you said, but last point. There is no breed in the world with more colors than the Fantail. What last point? What you said? The demands on the color and markings is not too high. الألوان اللي تظاهر على طول. Wait. Marking are not too high. What do you mean by not too high? We don't ask too much about color. Color is a bonus when you have a good color and you have good markings. For instance, when you have a mediocre saddle, let's say a saddle that says 50 points, then you can add 5 points for ideal markings and 5 points for ideal color. Up to the standard. The standard is 100 points, excluding the markings and drawing. هو 5 درجات على المارك و5 درجات على شو اسمه اللون صح؟ اي يقول يعني ما في يعني درجات عالية تعتبر فرق واجد. اوكي. Clear? There is an endless row in colors. I'm breeding, I'm in the Netherlands, I'm a general judge. I may judge every bird, but there is no breed in the world that has more colors than the Fantail. يقول على مستوى العالم ما في طيور فيها كثرة ألوان زي الفانتيل. And the colors are mostly bred through each other. So I made everything to each other, a black to an indigo, an Andalusian to a blue, a grizzle to... الميزة عندنا إنه عشان أوصل النقطة في فصائل ثانية إنه يكون مطالب في ألوان إذا كان فيها خطأ تستبعد مثل لونج فيس فصائل ثانية إذا كان خطأ باللون يستبعد. يقول فانتين إحنا عندنا زي قلت أريحية وتعدد بإمكانك تزاوج اللي تبي سواء أسود مع إنديجو سواء بلو مع جريزل ما في تدقيق عالي. And nevertheless the colors are we cross all these colors and still blacks are most of the time very good black.
Blues are most of the time very good blue, so that doesn't affect the quality of the colors too much. لكن حتى واحنا سوينا هذه الشيء التنازل خلط الالوان ولا اهتمينا الى الان لم نفقد الالوان الصحيحه في جميع الفئات، يعني لم نفقد الازرق الصحيح، لم نفقد مثلا الاندونيسيون الصحيح، ولم نفقد. And on top of all these colors, there is a lots of factors, and المؤثرات. the most known are the powders. اتكلم الان عن البودر، pale, البيل، opal, والاوبل، grizzle and checker. الجريزل والشكر. And these factors can be made in combination to all. You can have an opal grizzle, you can have a pale opal grizzle. So that makes more and more and more colors. يتكلم ان هذا الطيور يعني انها ممكن تكون متداخله مع الوان كثير. So يعني yes, ممكن يكون عندك مثلا اوبل بيل جريزل so شكر بنفس الوقت، عرفت؟ يعني تكون هذه الالوان الوحيده او المؤثرات الوحيده اللي يكون ممكن تكون مع بعض. So yesterday I've seen for the first time in my life an opal saddle. I never saw it before. يقول انا امس شفت طير مكتف اوبل ولا قد شفته بحياتي. And finally, and then we go to some pictures, and finally the text of the standard is written on a hand. It's easier to breed a top class hen than a top class cock. Refined. ركز بالحكي ولا لا؟ اوكي. The same for instance for a brunner cropper or a shield cropper, that's written on a hand. No, wait, please. And finally احنا في النهاية the text of the standard رسالة الستاندر is written on a hen. Yes. It's easier to breed a top class hen. Then يتكلم بشكل عام، يقول بالأخير باستطاعتك دائما من سهولة إنتاج أناثي جميلة أكثر من سهولة إنتاج الفحول الجميلة. أوكي. وهذه the same stands to for the when you have a brunner cropper, نتكلم عن برنر كبار وتكلم عن when you have a shield cropper, it's easier to breed that on a good hen than on a cock. who's برنر كبار؟ And when you have a Jacobin or Oriental frill, it's easier to breed a good cock because that standard is written on a cock. تختلف عن السلالات الثانية. مثل الجاكوبين مثال، أعطي مثال غالبا لأنه مثل العكس الأناثي. عكس أن الجاكوبين غالبا الفل هي الأفضل وهي الأقوى. Then I have here some pictures from long time ago. صور زمان يفني يقول من الماضي. These are pictures made in the 50s. Let's say 60 years ago. قبل 60 سنة. Then I have some pictures to discuss a bit of. This is a white, that's clear. I would like to see on this bird a little bit more depth, and the bird is leaning a bit forward. أنا ودي أشوف الطير فيه عمق أكثر. Bird has lots of top tail. لين بيت أتمنى فيه تقدم بعد أكثر، وأتمنى لو توب تيل أفضل. أوكي. There is a black. This is a white black. This bird has top tail. عنده توب تيل زين. Has a good head set. وضعية راس جيدة بالجيب. Needs to have some more depth. أشوفه يحتاج إلى عمق أكثر. Yes. عنده ريشة جيدة ما قالها. ريشة. What the feather? Nice feather also the black. This is a red. Okay. And for this color, this red has an extreme ratio. الأحمر هذا فيه تناسب. This bird has good weight. There is ratio or no? Nice ratio you mean? Yes. Between the body and the tail. إيه في تناسب جيد يقول بين الجسم والذيل. This was a very small cock. أجنحة جيدة شوف. And with a very big tail. يقول عنده بس سوء باللون. Okay. Then a yellow. This yellow is wide, smooth and round. But the legs could be more up front. الصفرة يقول فيها عرض ريشة ناعمة حتى تتكلم من الأمام. I want to have the distance between the tail set and that should be further. تتكلم عن الأرجل أنها متأخرة. And also the wings. The wings should be so narrow, but when I made this presentation, I wanted to have it for starters, let me say it that way. When I mention everything, they don't see it anymore. أنا ترى شباب في أشياء بالطير بعضها ما ذكرت، لأن هذه هي محاضرة
لو بفصلت كل طير كاملا راح تكون مملة ولا تكون ما بيكون في تركيز عالي. فأنا أخذ النقاط مع كل طير بشكل. And I agree when you say the wings could be smaller. I agree, that's correct. Okay. I get it. I explained to them. There's an Andalusian. This bird has an extreme top tail. عنده توب تيل جميل جدا يقول. And this bird is deep في and عنده round. عمق وفي عنده استدارة. There's an almond. هذا المند. There's a rather round bird with much top في tail. استدارة وفي need much top tail or this good or it's good. There's much top tail. See the في height. عنده يقول توب تيل جميل جدا. I would like to see a little bit more depth. يحتاج عمق أكثر. But this one has good عمق wings. شلون بس يعني؟ تعتبر أجنحة جيدة جدا. جسم نزول الجسم من الأمام. الأمام. اوكي. تكويره. مو This is a pale brown checker. ايوه And pale brown checker is very rare. You hardly see them. يقول البيل براون شكر انه يعتبر نادر جدا، لون نادر جدا. I would like to see some smaller wings on this يحتاج الى bird. جناح انحف. But the bird has a very good, well-formed round tail. بس الطير عندها شكل الذيل. شكل For, الذيل for me, this is one of the most attractive colors in fantails. يقول اللون جذاب جدا عندي بالنسبه تكلمنا عن الفانتيل. Now you know this mismark. تعرفون الطير هذه المسمار. This is a bird out of my body mark project. طالعه من مشروع بادي مارك. And this bird has really the ratio 1 to 2. فيها تناسب عالي جدا. And he's very smooth and wide. ذكر ولا انثى؟ Is it hen or cock? ذكر. Is it hen or cock? He's a cock. ذكر. هذا يعني يناسب الطير فيه. He's saying it's good for me. Yeah. I believe that. And he's a good producer. Every year 4 or 5 babies. يقول انت دكتور زين 4. This is an indigo grizzle. This is very هذا indigo attractive. grizzle. This has a well-formed يقول tail. الرينبو هذا الرينبو يا شباب تكلمنا عنه I قبل. would like to see the bird a bit wider. يحتاج انا ودي للطير فيه عرض اكثر من كذا. I made this hand this year to an opal bar. I want to try حطيت الطير على انثى اوبل. I want to try to have that white ribbon on more babies. انا راح احصل على هذا الريبون ذيل الخط اللي بالذيل على ابناء. This is a silver checker. انثى سيلفر تشيك. This one has depth before the wings. You see that there is so many body before the wings. عندها عمق. This has need depth or she has depth. No, she has depth. عندها عمق. She has depth. I would like to see a bit more top tail on this. You want to see top tail ها؟ Yeah. تحتاج ودي اشوف لو لها بعد توب تيل افضل من كذا. This is a dun saddle. هذا سدل دن. This needs some more top tail. He's well marked. And the تحتاج body الى ماركينج افضل. and the body some shorter. need body shorter. Yes. تحتاج الى جسم بعد اصغر او اقصر. This is a powder bronze saddle هذه باودر برونز. with very good wings, good depth. اجنحه جيده عندها وعندها عمق جيد. Bit more top tail I would like to تحتاج الى see. توب تيل افضل. Bit shorter in the body. تحتاج الى قصر بالجسم بعد. And the center of the tail still colored. وعندها اللون اللي بالذيل اللي بالنص. This is a silver. It was a winning silver on the show in Germany. This bird needs more top tail and a better ratio. تحتاج تناسب اعلى. This was from a Swiss breeder. This is a blue, and this blue is an example of a low set tail. هذا عنده وضعيه الزاويه الذيل نازله تحت. This tail should be this instead of that. المفروض الذيل. That's what I mean with low set tails. The bird has great wings. Yeah, and it's easier when you have a bit عنده taller أجنحة bird. جيدة وعنده الطير ذيل قصير. قصير جدا به. This is a powder checker. بودر تشيكر. This needs more substance in the belly. And the tail feathers should be stronger and wider and the tail set higher. تيل فيذر سترونجر. عند بودر. تحتاج إلى ريشة عريضة. شو ريشة شو نحيفة؟ لا الجملة الثانية الجملة الثانية شيء السطر الثاني. What you mean that more substance?
البلي More substance in the belly. I would like to have this rounder. تحتاج استدارة. شوف ركز يا عمر. عرفت الاستدارة اللي تحت من الجناح تحت؟ إيه. زي سالفة إن الجناحين مكشوفة. إيه. أوكي. This is a blue check. بطن ها؟ بيلي بطن. This tail is much too small. هذا البلو تشيك. Tail is much too small يقول الذيل فيه قصر. and needs much more depth تحتاج in the إلى body. عمق أكثر من كذا. And the tail set higher. It's too low set. زاوية الذيل نازلة. A blue body mark. هذا بادي مارك بلو. This bird has an oval body. اوفل يمين وتمين باوفل. Oval is not round. Oval is this. شوف الطير شلون ذيله Yes, صاير. and round ما is في this. استدارة ما في استدارة بالذيل. يعني بيضاوي زي البيضاوي. Very well marked. الماركينج فيه جيد جدا يعني يعتبر جيد. But this needs more بس الذيل depth قصير. and the tail is too short. يحتاج عمق وذيل قصير. A red body mark. Very rare in Europe. فحل البيع. And this is what I mean بادي by مارك. too few back. I see too much How back skull. how you sit by rare? Hmm? شلون نادر؟ نادر يعني الاحمر بادي مارك. ايش دعوة نادر؟ هذا من You mean it's rare? It's a red body mark. Yeah. Is it rare? كذا. Red, yes. I have many. I can't sell them. I have many. I can't sell them. بيع عليه بيع. Sorry. I have many. I can't sell them if it's rare. This is red. إيه. يتكلم انه قليل. But this, البادي مارك الاحمر. but this is a typical example of a bird with way too much back skull. I see the back skull. I don't want to see the back skull. This is way too much. Top class in this color. In this color, it's a top class bird. Okay. But Okay. you This, must be aware that in Europe there are very few, and in Northern America there's not one single Nor in Denmark. body mark. Wait. ها باسل. وشو شو هو نسأل. الان هذا ريد ولا بادي مارك؟ Now ريد سيلف ريد ولا is it self red with bad color because we saw some red in the tail, or is it body mark? What do you think? It's a red with way too much white in the tail, and then they pull the tail and it gets back whiter. So I don't have so much respect for this color. شو يقول احمر طير احمر تقدر ذيل ابيض ممكن اذا صار ذيل ابيض كثير يقول تقدر في تاخذ في بادي اشياء مارك. بسيطه هذه يدخل بادي مارك يقول اكيد واذا بعد تحتاج زياده تصفي تنتف الذيل. In fact, this is for me a red that's much too white. A cream بالنسبة لي checker. احمر في ابيض. إيه. The body some shorter. Bird has narrow wings, smooth body, but the tail is way too small. كريم تشيكر عندها جسم جيد و bit shorter need shorter or is it short؟ No, a bit shorter. It needs to be shorter. تحتاج تكون قصيرة الأرض يعني نازلة أو أكثر. And the tail is too small. تحتاج إذا جناح. But She has narrow wings or need narrow wings؟ she has good and well covered wings عندها أجنحة يقول مغطية من الأمام. and has a great headset. That's the strongest point of this bird. بالجيب لكن ذيلها قصير. A yellow tail mark. يالو تنمارك. Very rare. Is it for sale؟ I don't know. These are not my birds. I know this is for a guy. I know him. He's Bulgarian. No, this is a German bird. Really? Yeah, this is a German bird. Okay. It's very rare, but the bird has يقول لا بالمانيا. the bird has really thick and long wings. How was the span? ما ادري والله حسبته حق المربي البلغاري. لا هذا اللي شارك معه. اوكي. So This bird has really thick and long wings. يقول عنده عرض بالجناح ونازل الجناح شفت هذا The البريد. legs should be much more up front and much more depth. بالساقين يحتاج الى عمق. This is a black tail mark and that's much nicer. Yeah, this for a black tail mark. يعني بالنسبه للتيل مارك تعتبر يعني طيرته جيده. This is a nice bird in this color. Needs some longer tail لونها جميل feathers. جدا يعني على البادي على التيل مارك. Has a very good headset, but the wings could be covered some better. تحتاج بس من الامام انه يتغطى الريش. This is a dark checker indigo. هذا دارك شكل. This has a very loose plumage
I mean this is way too loose. شوف شلون صار الاستداره كامله من تحت. Has a low set tail. وعنده زاويه الذيل نازله. And for a hen, this was a hen on that show. It has a too big of a head. The head should be smaller, refiner. The head The head, yes, should be small. should be smaller and more refined. سلام هلا. الراس لازم يكون اصغر وانعم. اسمع ما يجلس الحين تو ما شويه بعدين يجلس. حجم الراس. لا يقول راس عام. A rat saddle. خلاص مو مشكلة اديك عليك سادل. This should need a deeper head set يحتاج and a longer tail عمق الراس بالجيب او داخل الجيب يكون and داخل. more underbelly down. ويحتاج اللي تحت البطن اللي هي الاستداره او امتلاء من البطن. And I think this is the last one. Yes, there's the blue saddle. I know this is bloodline. The good wing line. 100% I know this bloodline. From who? This is a bird from a German breeder, Rüdiger Lorenz from Lance Christensen. اوكي. عنده أجنحة يقول جيدة. يحتاج إلى أرجل شوي متقدمة أكثر. I want to see the legs more up front. You see here the basis from the tail is about the same as the place where the legs are coming out. You mean is it you need more front? I want them more up front. They should have been there. They should have been there to be up front. تقدم بالساق. بس إلى ذيل you need more tail, more longer tail. Yeah. يحتاج إلى ذيل أكبر ووضعية أو زاوية الذيل تكون أعلى. That was my presentation. I hope you appreciated it. يقول هذه حقة المحاضرة. أتمنى أنكم يعني قدرت أخدمكم إني ما قصرت.